Assalamu alaikum and hi everyone. So আজকে আমি এই ভিডিওতে I'll be talking about the real reasons behind rejection, like why do the brilliant students in Bangladesh get rejected and how we can fix it. So you guys are from Bangladesh or Bangladeshis around the world thinking of applying to top tier universities for undergrad, master's or PhD, then you're in the right place. একটা কথা আমি সবসময় বিলিভ করি হচ্ছে গিয়ে it's not always the smartest people who get in. It's actually the best prepared student. And take it from me because আমি যখন Cornell পড়ি for my master's, I've done dual masters in Cornell, right? I have seen it's the best prepared students যারা actually got into the admission, like they were able to crack the admission. So আজকে I'll break out, মানে আজকে আমি breakdown করবো why so many bright students get rejected আমাদের দেশ থেকে and how we can fix it. Like it can be any top tier universities like Harvard, MIT, Cornell, LSE, UFT, you name it. The main secret sauce applies to all universities around the world. So let's go. Firstly, here's what I see every year. Students with a perfect GPS and IELTS like 7, 8, they get rejected in their first rounds. By the way, I got IELTS 8.5 in the first round. I'll make video in how to ace the IELTS in one go, like me, but it's for another video, not today. So going back to this video, like why do the people with the perfect GPA or really good IELTS score get rejected? It's because their SOPs sound very robotic, and they don't have real extracurricular activities. Like I mean, real ECA বলছি হচ্ছে গিয়ে আন্দামুন্দা যা পাও just for the sake of doing it যদি করো, admissions committee can actually read it and they do understand because they have read thousands of applications so far in their lifetime, right? And if it's not strategically done, like you don't actually mean it, you're just doing the sake of collecting certificates, then they do understand. So এটা নিয়ে একটু ভাবা উচিত তোমাদের. You guys need to think like how to strategically craft your ECAs. And for the masters and the PhD students, আমি দেখেছি হচ্ছে গিয়ে there's no research clarity or direction. It's the biggest thing. Like যারা রিসার্চ ওয়ার্ক করতে চায় মাস্টার্স, রিসার্চ লেভেল মাস্টার্স প্রোগ্রামে যেতে চাচ্ছ বা পিএইচডি করতে চাচ্ছ, অফকোর্স ইউ নিড টু টক অ্যাবাউট ইউর রিসার্চ ওয়ার্ক, রাইট? তোমরা কী রিসার্চ করতে চাও, কোন প্রফেসর সাথে করতে চাও, দিস অ্যান্ড দ্যাট। বাট আ লট অফ দ্য টাইমস ইটস জাস্ট ডিফারেন্ট প্লেসে ডিসপার্স করা, কোনো ক্ল্যারিটি নাই, কোনো ডিরেকশন নাই। অ্যান্ড that is the main point why they get rejected in their top tier universities, because at that stage admissions committee really look for emotional intelligence and a strategy and a direction of for 5 to 6, 7 years, like in general 5 years plan PhD জন্য যে কি করতে চাচ্ছ তোমরা and কি impact করতে চাচ্ছ, with whom you want to work and this and that. I'll talk all of these things in detail আজকের ভিডিওতে। আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে কি, একটা বিগেস্ট মেথ আমাদের দেশে হচ্ছে কি, if I get a perfect, if I get really good, perfect but really good SAT, GRE or GMAT scores, then I'll get in. But it's not true. Like it's the bare minimum. প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির থ্রেশহোল্ড লেভেল থাকে কিন্তু GRE, SAT বা GMAT এর, and if you can get inside that threshold level, then you're good. But there are other things তারপরে application package আসে that they consider for admissions. So statement of purpose tips নিয়ে কথা বলি এখন. Tell a story, like your journey, your why, your vision. Avoid cliche intros like ever since I was a child. এই লাইনটা প্লিজ আর ইউজ করো না, এটা অনেক ইউজ করা হয়ে গেছে মানুষের. It's done and dusted, please. Start with something else. And another thing হচ্ছে গিয়ে, we live in such an age যেখানে we can get help from anywhere, right? Like especially AI আসার পর থেকে you can just type craft me an SOP as per my application, this and that, and they will craft you a really good one, right? But don't go for that. Don't make it sound robotic, because at the end of the day you guys are humans, right? And they really want to see the human inside their application that they're reading. So link your past, present and future. SOP should, because when somebody reads your SOP, it should sound like a journey with direction and a sense of purpose in মানুষের আছে. So yeah, এটা strategy think করতে হবে, like your past,
how did your past shape your present and your interests in research or your ECAs, and how do you want to pave your path forward for the future work. Tailor your SOPs for all the universities, for each and every university, basically, because you cannot just keep on changing the university name and the program name and keep on submitting to all the universities that you are applying. Because একটা জিনিস হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির, ফর এক্সাম্পল ব্রাউন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কর্নেল ইউনিভার্সিটির কথা যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই, দে হ্যাভ লাইক ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, লাইক দেয়ার মিশন ভিজনস আর ভেরি ডিফারেন্ট, দে স্ট্যান্ড ফর টু ডিফারেন্ট আইডিওলজি. You need to understand what they're looking for তখন. Look into their websites properly. They always যখন when you like so আমি আমার নিজের লাইফ দিয়ে কথা বলি, when I was looking into universities, I got into Columbia and Cornell both কিন্তু so these are the two universities these are the two Ivy League universities that I applied, and I got into both. And coming from me, আমি বলবো কি I really looked into their websites a lot, like their work, their professors, their research work, the kind of work they undergrad থেকে শুরু করে masters PhD সব কিছু আমি দেখলাম. Their students, the past students of course দেখেছি, their values দেখেছি, their vision in the forward, in the future. And that's when I understood like what is Cornell, what is Columbia, what does Cornell stand for, what does Cornell University stand for, and what does Columbia University stand for. And trust me, যদিও সবই Ivy League লাগে দেখে, but there are differences and you need to pick those differences. There's little differences, and ওটাকে তোমার pick করে use it in your SOP. That's when you can actually tell a story and they understand like, okay, this person is actually legit ready and fit for my university, and they will get you in. So for PhD level students যারা PhD apply করতে চাও, talk about the research gaps, because a lot of the times হচ্ছে গিয়ে there can be research gaps and that's absolutely fine. And honestly আমরা মনে করি হচ্ছে গিয়ে যে let me just not talk about it. Probably they won't notice it, but trust me, they do. ওরা এত তো SOPs applications পড়েছে, ওদের হাত দিয়ে গেছে যে by this time they understand the gaps, employment gap হতে পারে, research gap হতে পারে, this and that হতেই পারে অনেক কিছু. Talk about it. Be honest, what led you to the research gap and how do you want to like fill that a gap, or do you feel করে ফেলেছো, how did you do it, and যদি না করে থাকো then how will you do it. Professors also, like professors যাদের সাথে তুমি work করতে চাও ওদেরকে include করো. 3-4 is a good is like a good number. এখন keep your options open. আমি বলবো like do not just go for one specific route, because একটা কথা হচ্ছে কি যারা পিএইচডির জন্য যেতে চাও, আমি একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি ইউনিভার্সিটিতে, like probably you wanna go for how do I say, you wanna go for public health, right? Public health এ PhD করতে চাও, and however probably যে প্রফেসরকে তুমি মেনশন করেছো in your application, that professor has already decided somebody else. However, your application is still really good and the university is considering you to give you admissions. However, তুমি যে university professor এর নাম নিয়েছো that I want to work with Professor XYZ, that Professor XYZ has already decided to take somebody else. What do you do? Keep your options open. তুমি যখন public health এর কথা লিখেছো, speak about another professor's work as well. It can be health policy research নিয়ে কাজ করছে. That also falls on the entire public health background of like health equity, population health science, this and that sort. So when you include other names, other professors and their work, and not just like blindly like professors and naam di dila, why do you feel like you want to work with this professor, and why do you feel like you are the right fit for this professor? এগুলো যখন তুমি সুন্দরভাবে গুছায় maturely লিখবা, that actually can get you in. Because as I said, like even if your application is really good, sometimes professors already decided to go for somebody else. So keep your options open. This is a very good strategy, and trust me, it works. I mean, personally জানি it works. So now ECA নিয়ে কথা বলি. ECA mainly apply করে হচ্ছে কি undergrad students এর জন্য, right? So ECA যখন তোমরা
লিস্ট করছো যারা ব্যাচেলার্সের জন্য যেতে চাচ্ছ, ডোন্ট জাস্ট লিস্ট দেম. Like, for example, you are the founder of this organization or foundation. I mean, why did you do that? What did you do, and what kind of impact did you place in these months or years of foundation build up? For example, I told it where I volunteered in this places, XYZ Foundation. I mean, why did you volunteer? What kind of impact did you want to see, and what kind of impact did you actually see? Ogulo mention korte hobe. Like, why did you do it? How did you do it? And what impact did you see ultimately? Egulo dite hoy ECA এর মধ্যে. And another pro tip that I'll give you হচ্ছে গিয়ে, if you're still in school, start now. Small community projects, debate clubs, online courses, they all count. Online courses কিন্তু actually count করে. এটা অনেকে just, it's very underhyped আমি বলবো, but actually it does work. Like, it shows like তুমি, because অনেক সময় অনেকে a lot of, because 18-19 বছর 17-18-19 বছরের স্টুডেন্টস আর অ্যাপ্লাইং, রাইট? অ্যান্ড ওই এজে নট এভরিবডি ইজ এক্সট্রোভার্ট, সবাই কিন্তু ভলেন্টিয়ার করে না outside projects, organizations-এ কি রাইট? A lot of the people are actually introvert. ওরা বই পড়ে, দ্যাটস ইট, পড়াশোনা করে এস করতেছে, their scores, their A-levels, O-levels, HSC, SSC, and that is it. So যারা ঘরোয়া, লাইক হোম বডিজ, আমি এই কথাটাকে হোম বডিজ বলি, দ্য পিপল হু লাভ টু স্টে হোম, যে স্কুলে যায়, কোচিং করে, বাসায় আসে, দ্যাটস ইট. You guys can actually do online courses, and actually that also shows কি করছো, like leadership online courses করছো, or something else that actually interested you, and or a course that actually, like, aligns with the subject that you're going to study in your undergrad. That works. Just make sure, like, তোমাদের সবার জন্য, like, ইসে যেটা করো, মানে just don't make it like, pop of multiple courses, this and that, here and there. Strategically করো. Why did you do it? Does it align with your life goal, future goal? ওগুলা ভেবে তোমরা ইসিএ শুরু করা. আমি যখন ইসিএ করলাম, আমি যখন ইসিএ when I, like, during my A-levels 11 and 12 grade যখন আমি ছিলাম, আমি যখন ইসিএস করতাম, ওইটা কিন্তু মেইনলি হচ্ছে কি, আমি বিকজ আমি ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট, আমি কিন্তু আন্ডারগ্রেড আমি ব্যাচেলার্স করছি ইকোনমিক্স অ্যান্ড মাস্টার্স করেছি হেলথ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স, তাও পপুলেশন হেলথ নিয়ে, লাইক ইটস অল ইন্টু পাবলিক হেলথ সাইডে মাস্টার্স আমার ছিল. আমার কিন্তু ইসিএস ছিল হচ্ছে কি ইকোনমি নিয়ে, ফান্ড রেজিং ফর দ্য পোর পিপল, দিস অ্যান্ড দ্যাট, লাইক ওদের হসপিটালসের জন্য ফান্ড রেজ করেছি, ফুডের জন্য ফান্ড রাইজ আমি করেছি, অ্যান্ড দেন যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড পিপল, লাইক পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস, ওদের জন্য আমি ফান্ড রেজ করেছি. সো ইউ সি, লাইক, আমার যে ওয়ার্কগুলো ছিল, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অ্যালাইন্স উইথ হোয়াট আই হ্যাভ done in my undergrad and masters, and what I am doing right now, how it shaped me. I always want to do something for the economy and for the people around, in terms of health mainly and economy, right? So that actually showed, like, I do have a sense of direction where I'm going. I know what I want to do, and I have actually done that, right? So এই জন্য আমি বলছি strategically করো. I was 16, 15, 17 years old যখন আমি এটা strategically plan করেছিলাম. So you guys can do it as well, trust me. Nextly, research tips for masters and PhD students. So অনেকে actually shy, অনেকে demotivated হয়ে যায় PhD বা masters, research level masters করার জন্য হচ্ছে কি, because they don't have publications. Doesn't matter. A lot of the universities, okay, publications সবার থাকে না, but you might have research experience, right? You might have been a research assistant for a professor. Show that, because এটা সত্যি কথা, like, অনেক সময় even in Cornell universities, a lot of the professors had research assistants, right? ওরা কিন্তু কাজ করেছে with the professors, like qualitative research বলো, data analysis বলো, or in the lab, but ওদের নাম অনেক সময় আসে না পাবলিকেশনে, and that is completely fine. So they do understand, like, নাম হতে পারে পাবলিকেশনের নাম তোমার, but that's fine. However, তুমি যে রিসার্চ ওয়ার্কটা করেছো, in which part of the entire project, সেটা তুমি বলো. What kind of impact did you hold in it? ওটা তুমি আরো ফ্লাওয়ার গ্লিটার দিয়ে শোকেস করো. That's going to benefit you. But however, if you get the opportunity to publish, do publish. Like, it does work. আমি যখন undergrad ছিলাম, I knew, like, I'm a research oriented master's করতে চাই. I want to be an academic. I want to be in the academics. I want to do more research. So আমি তখন publications শুরু করি, and by now I have around 200 plus citations. 200 plus citations.
So start early, look into professors. Like tomorrow jara undergrads acho and you guys are wanna, go for masters or PhD. Speak to professors already right now. Like I wanna work, I wanna publish papers, I wanna be in the academic world, and so I would like to work with you. This will help you out. Like undergrad is the time when you actually learn how to speak up properly. So start doing it from now onwards. Yeah. And now আমি scholarships এর কথা বলবো. $1 million question. How do I get scholarship? I would say like যারা full funded scholarship জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাও তোমরা Erasmus, Fulbright, DART, MEX বা Shibning এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো. I might have pronounced their names wrong. If I have, then please comment box এ লিখে দাও what's the right pronunciation for these. Also, like applications start in fall, right? August, September start hard. Applications for universities like masters, PhD level এর জন্য or undergrads. Scholarship deadline কিন্তু থাকে early. Like তোমার regular masters, PhD application deadline আগে কিন্তু scholarship deadline চলে আসে, and it might be just overwhelming for a lot of people. Like acto হচ্ছে কি you're applying to multiple universities and then you're applying to multiple scholarship programs at the same time, so it's a lot for one person to handle. So start early as possible. Like this is April and August, September থেকে কিন্তু start হচ্ছে application. এখন থেকে start করে দাও. I mean you should have started yesterday আমার এক কথায়. It's actually the preparation. Trust me, preparation যত ভালো নিবা ততই কিন্তু better হবে তোমার application, because ওরা যখন how will they get you in? The only way they know about you is through the application, right? তুমি যত ভালো applicationটা prepare করবা, craft করবা, তত high chance তোমার of getting the admissions, right? So start preparing early. And আমি একটা জিনিস দেখি, স্পেশালি পিপল ইন চায়না, আমার সাথে যারা জাস্ট চায়না থেকে আসলো পড়াশোনা করতে কর্নেল, ওরা কিন্তু জিআরএ জিম্যাথ দেওয়া স্টার্ট করে ফ্রম দেয়ার আন্ডারগ্র্যাড। আমরা কিন্তু বাংলাদেশে হোয়াট ডু উই ডু, আমরা 8 মাস 1 বছর 6 মাস আগে থেকে জিআরএ জিম্যাথ প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করি। আই নো আমরা ম্যাথস ট্যাথস অনেক ভালো, সো অনেকেরই ইনেট অ্যাবিলিটি আছে ম্যাথমেটিক্সে, অনেকের অ্যাপটিটিউড ভালো ইন ইংলিশ or maths, whatever. But like you need to start early. It really works. Like ওরা কোনো 4-5 বছর আগে থেকে স্টার্ট করে। ওরা আন্ডারগ্র্যাডে যখন ঢুকে তখন থেকে ওরা জিআরই জিম্যাথ প্রিপারেশন স্টার্ট করে। They have done lots of practices. So start early. It really works. Like আমরা এইসব দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছি with the preparation. Like আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু ব্রেনের ট্যালেন্টের অভাব নাই. We are intelligent. Because আমি যখন ক্লাসে একসাথে পড়তাম, I used to get the same grades with them, right? আমি ফুল পয়েন্টসই পেতাম, ওরাও পেতাম, আমিও পেতাম। সো ইন্টেলিজেন্স কিন্তু আমাদেরও আছে। However, আমাদের প্রিপারেশনটা কম. We prepare really late. So don't make the mistakes that people have been making. Yeah. So যেটা আমি দেখলাম, I know like if you're watching this and আমি তোমাকে একটা honest opinions বলতেছি আমি যা দেখেছি in my life so far, and I understand if you're frustrated with it, like if you're not getting the proper help. আমাদের দেশে অতটা গ্রুমিংটা নাই, like I feel like it's more like a policy issue যেখানে আমাদের national mentorship platform লাগবে, where we can actually talk more about or groom people on how to craft your SOPs, how to choose the right universities, and this and so forth. আমার যখন when I was in Scholastica, তখন কিন্তু A-levels এর সময় কিছু ইউনিভার্সিটি রিপ্রেজেন্টেটিভস আসতো, like একটা brochure যেমন ইউনিভার্সিটিতে ইনফরমেশন থাকে, all the details, ওরা আসলে like they should present that in the slides, in a slideshow, projector this and that, and we used to like question answer round with this and that. But I know like Scholastica korto oita amader সময়, but a lot of the schools do not do that, right? A lot of the universities do not do that, and I feel like এটা করা উচিত. It's national level এ করা উচিত এই জিনিসটা, so that more and more people get to take the advantage of it. I hope like inshallah সামনে এগুলো করা হবে, build করা হবে, সব policies বানানো হবে. Until that happens, you're on your own. You are your own mentor, and I'll be here on this channel helping you figure things out. And lastly, if you found this helpful, start by sharing it with one person that you feel like really needs to hear this out.
Comment below like where you're applying, and I'll try to reply. And subscribe and like my videos. Lastly, like if you found this video helpful, then share this with one student, with one person that you feel really needs to hear this out, and comment where you're trying to apply, which university or which country you're trying to apply. And this is your Ivy League girl signing off, helping you build your story, not just your CV.